Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye habari za Pendo TV zikisomwa nami Laban Shikokoti, naye mkalimani wa ishara akiwa ni Christine Nyaribo. Na tukianza habari zetu kimuktasari ni kwamba IEBC yatoa makataa ya mwezi mmoja kwa Raila na Ruto kuchagua viongozi wenza. The deadline for submission of names of aspirants to the commission for 4 elective positions, that is the members of National Assembly, Senate, women representatives and members of County Assembly, remains the 28th of April. Watu 4 waangamia Salga. Polisi wafanya msako kule Isiolo. Kazi asubuhi operation kutoa pombe kwa maboma ya watu ambao wamebaki wachache. Tuliingia kwa nyumba ya Waso location ya mama ambaye anaitwa Karambu, a notorious brewer. Tuliweza kunasa pombe ya Kangara 786 liters. Karibu tena. Chuo cha Masinde Muliro kule Kakamega kimefanya utafiti kuhusu umuhimu wa vyakula na aina ya vyakula ambavyo vinafaa kuliwa na wakazi wa Magharibi na kuviorodhesha vyakula hivyo. Anet Sigot ni afisa wa afya katika chuo hicho cha Masinde Muliro. The essence in functional foods is to find out what are these active compounds in what we call functional foods, so that people can learn. For instance, in the project we have at MUST in mushroom and also in microalgae spirulina, what are the active compounds in these foods? So we want people to learn that it's not just food as such, but those compounds that are very active that can help us, most of them to build our immunity and to protect us from some of the diseases that afflict us. So today students are experimenting on some of these active components, and they use them in the recipes that they come up with. These recipes have those active components, and they use them in preparing new food products. Some of those food products, we have them today. We want the consumers to taste and to say how they love them. We have indeed many illnesses that are afflicting our communities. And in many cases, we wait until it's too late. So we are treating. But what we emphasize in public health nutrition is prevention. We want to prevent those illnesses. And to do that, we eat the right food, the food that have the right components in the right proportions, to help people so they don't get these diseases that are afflicting our communities. Cutting it, screwing it out. Na tukielekea katika kaunti jirani ya Bungoma ni kwamba gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati amesema kwamba sekta ya elimu katika kaunti yake inazidi kunawiri. Hii ni baada ya wanafunzi kufanya vyema. Wanafunzi hao ambao walifadhiliwa na serikali ya kaunti ya Bungoma wamefanya vizuri katika mtihani wa kidato cha 4, akisema kwamba serikali yake pia inapanga kuwasomesha wanafunzi ambao bado wapo katika shule ya msingi ili kutimiza malengo yao ya maisha. When tulianzisha Wangamati Scholarship Program, tulianzisha 2018.
Grupu ya kwanza wamefanya mtihani, imetoka. Wenye walipata A- ni watoto 46. Wenye walipata B+ ni watoto 47. Wenye wamepata B plain ni watoto 49. Wenye wamepata B- ni watoto 56. Wenye wamepata C+ ni watoto 33. Wenye wamepata C plain ni watoto 22. Wenye wamepata C- ni watoto 11. Out of 281 wenye tumepata results, watoto 200 karibu 50 wanaenda straight to university. This year we have lowered our mark to 300 marks. Lakini tumeenda pia area zingine, tumechukua chini ya 300. Tumeenda mpaka 250, 240 penye tumeona there is need for affirmative action. In 5 years, the number of applicants has grown from 987 in 2018, 1,020 in 2019, 1,179 in 2020, to 200 last year. This year, the number of applicants shot to 8,000 applicants. Hence, the decision to increase the number of beneficiaries this year to 7,000 beneficiaries. Mimi nachukua fursa hii kwa sababu Mheshimiwa Mwai Kibaki kitu yenye alifanyia Kenya hii, yeye ndiye alianzisha free primary education katika Kenya. Mambo ya uchumi yenye tumeona iking'ara baada ya serikali nyingine hiyo ni Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na leo mimi nasimama hapa kama gavana wa pili wa jimbo la Bungoma, na nataka kutoa rambirambi zangu kwa familia, kwa Rais Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa serikali yetu ya national kwa kumpoteza aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Mtoto yatima, mama mjane, mama single mother, mama maskini anaweza pata scholarship bila kuingia kwa mfuko na benki. Umetusaidia gavana, umetusaidia gavana, umetoa heshima kwa mama gavana, umefanya mama kuwe na heshima. Umefanya hata mama hata kama anafanya kwa baa na angaika juuze mwili apate pisi, umetupea heshima. Kwa mama muko mnafurahia gavana wetu. Huyu mrembo tarehe 9 mwezi wa 8 ndio mbunge wa Webuye East. Na nitaanza na mentorship program. Wale ambao ninajua kwanza ambao wamesema kwamba wasichana weke miguu pamoja, we need a mentorship program alongside scholarship program. Jambo la pili, we need lunch program. So in 2017, we thank God that we got Governor Wangamati as our governor. And when he came into office in 2018, we started the scholarships. And we are the pioneer class, we are the firstborns. And I can assure everyone here that none of us got sent home because of school fees or lacking anything in school. Our government ensured that we got everything that we needed, including coming to school for visiting. Imagine a whole governor coming to your visiting day. It's something special. His Excellency Governor Wycliffe Wangamati has made the dreams of young people like me count. He has brought smile to the faces of our parents today. He has invested in education, seeing as a powerful tool to defeat poverty in our country and to defeat the other problems associated with poverty in County Bungoma. With this continuation of the scholarship program, we believe that in the years to come, we'll be having a change in Bungoma. We'll be having very many people who are successful in Bungoma, and we have to also plead the governor that he may also fund our university education. Na idara ya maafisa wa serikali imeandaa mafunzo wa jinsi ya kuwafunza maafisa wake jinsi ya kufanya kazi ili kuzuia visa vya maafisa hao kujitia kitanzi kila wakati. Hii hapa habari hiyo.
in every 5 people, 1 person has a mental illness. And what does it mean to have a mental illness? It means to have a disease like diabetes that is called bipolar, or is called anxiety, or is called ADHD, but it is like diabetes, it is like hypertension. What way are we trying to portray this disease now? Like a mad person who should not be at work, a waste of government space, and a salary. That is what we are trying to change by creating you as champions. Today, I am sure you are aware of many officers who are not productive. Many probably in alcoholism and drugs. Another who just disappears from the office and never appears. A woman who is always quiet, who never speaks to anybody, then one day you just hear she went to her shags and never came back. It's not something to stigmatize, and it's not something to be embarrassed about. And these young people are actually also really in the group going through a lot of challenges with mental wellness. It doesn't only belong to a group of old, almost retirees. No. In fact, the crisis we have now is around the younger generation. So what we are doing is first destigmatizing mental illness. There is no shame in having a mental illness or mental disorder. The shame is for it to continue being untreated, interfering with your life, causing your life havoc, and probably never getting a proper quality of life like everybody else. Why we say we want to have this program, it is we want to see a lot of professionalism before we can get into punitive, especially on matters of staff who have issues of staff wellness. We want to see a lot of professionalism. We want to see a lot of a structured and formalized way of dealing with matters of mental wellness. And that's why we are having this program, so that then in everything that we do, then we have been able to attach a humane touch in everything that we are really doing. So I know we always say that yes, we may train, but our training is not going to end at that level. It is train and then go transform your respective corners. Go and transform your areas of jurisdiction. You ask pertinent questions professionally and you get pertinent answers professionally. If the person could be counseled, if they could have received counseling wherever they are, some of those things would not arise. We would address crime at the level of counseling. So this course that you are doing right now is so important. It's a life skill that as you go back to the different places where you've come in from the public service, you would be able to impact. If you can impact 2 people, you can imagine the transformation that will happen in the country. And we can easily close the financial reporting center and focus on other areas that grow the economy, isn't it? Serious. Unajua, by the time uambie watu hii ni disease, ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, kwa sababu katika akili za watu walikuwa nafikiria ukiona mtu ambaye ako na upungufu kidogo wa akili ni kama huyo sasa ni mtu wa kutupa na hana hope. Na sisi tunawaambia sio hivyo hata kidogo, na ndio sababu tumeweka hii program. Sio our biggest challenge ya kwanza ni kudeal na hii stigma. Also in the government na pia within the society. Alafu sasa hiyo ingine ni kupatiwa resources ambayo inaweza wekwa katika hii mikakati ya kupangia mambo ya madaktari, mambo ya awareness creation. Tukienda kwa bunge saa zingine hiyo budget tena ndio inakatwa, inatolewa saa ile kuna kukata budget, unaona pesa ya mental illness ndio inakatwa. So sisi tunaenda tuna lobby na MPs wasikate hiyo pesa, kwa sababu hiyo ndio inaonyesha utu katika kazi ambayo wanafanya. Lobbying kubwa sana katika bunge, na mimi ni mmoja wale ambao nimekaa na wabunge wakitunga sheria. Ya kwanza ni kuangalia NHIF. Kuangalia kwamba NHIF pia mtu akiwa na shida ya mental illness na lazima aende kuona daktari ambaye psychiatrist, na unajua pia dawa hizo ni dawa ambazo zinakuanga ghali kidogo. NHIF watalipa hiyo gharama ama hawalipi? Hiyo ndio swali yetu ya kwanza ilikuwa, na tumeshaongea na NHIF na wameanza kugharamia. Wako wanagharamia lakini wameanza kugharamia hiyo mambo. Mambo ya pili ilikuwa mambo katika
kushikanisha mambo ya Ministry ya Health katika counties ambao tunajua level 5 hospitals ziko, level 5 hospitals ambao ziko na under county governments. Pia ilifanya tafutane na county governments, na tumekaa na magovernors kadhaa. Leo ukienda katika level 5 hospitals, most of them utapata kwamba wameweka unit ya mental health ambayo haikuwa before. Watu walikuwa naambiwa kama uko na shida ya akili uende hospitali nyingine fulani ya mafulani, lakini at least saa hii unaweza pata hiyo matibabu katika hospitali za level 5. Bila shaka ni habari ama ni tukio ambalo limefanyika katika eneo la Lower Kabete kule Nairobi, katika shule ya umma ama Kabete School of Government. Na tukisonga mbele ni kwamba polisi huko Isiolo wanaendeleza msako dhidi ya unywaji wa pombe haramu. Chang'aa ni mojawapo ya pombe ambazo zimenaswa katika eneo hilo, huku washukiwa wakienda mafichoni. Kazi asubuhi operation kutoa pombe kwa maboma ya watu ambao wamebaki wachache. Tuliingia kwa nyumba ya Waso location ya mama ambaye anaitwa Karambu, a notorious brewer. Tuliweza kunasa pombe ya Kangara 786 liters, Muna 110 liters, Chang'aa tukapata 10 liters. Tukapata brewing apparatus 14 of different categories. Kwa hiyo wakati mama tujampata alitoroka, tukashika vitu tukapeleka Kulamai police station ambapo zimekuwa booked, tunangoja kumshika. Na ningependa kutoa onyo kwa huyu mama Karambu. Karambu is a notorious brewer, ameshikwa mara 3. Siku ya leo tumeenda tukapata changa mingi sana kwa. Na tunamwambia ahame kwa hii area kama amekataa kuacha changa kwa hii area. Tena vile ningependa kushukuru team yetu Isiolo Sub County led by RDCC kwa support yenye tumepata kwa hii kazi tangu tuanze January mpaka siku ya leo. Our OCS Isiolo Central, our OCS Kulamawe and also Sipu APC Rashid kwa kazi yenye amekuwa akitusaidia kufanya. Tangu Januari mpaka siku ya leo, Chang'aa yenye tumenet kwa hii area ni 808 liters, Kangara 15,978 liters, Muna 7,086 liters, Ndume 2,914 liters, Marwa 110 liters, Busa 1,490 liters, Bangi tumepata 58 rolls. Apparatus tumeweza kudestroy 91. Arrest made up to date 51 arrest been made. Na mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Wafula Chebukati amewapa makataa ya mwezi mmoja naibu wa Rais William Ruto na Raila Odinga kuwachagua viongozi wenza. Chebukati amesema hayo akisema kwamba bado tume yake ipo huru na itafanya kazi ya haki ili kila mmoja apate kura zake kwa njia ambayo inastahili. The deadline for submission of names of aspirants to the commission for 4 elective positions, that is the members of National Assembly, Senate, women representatives and members of County Assembly, remains the 28th of April this year. That is for the 4 elective positions. And this is mainly to assist the commission, or rather to give the commission a chance to submit those names to the Chapter 6 institutions so that they can carry out due diligence on the particular aspirants. The date for submission of aspirants lists for the positions of president and presidential candidates and deputies, as well as gubernatorial candidates and deputies, will be on the 16th of May. That's next month, 16th of May 2022. That is for presidential candidates, their deputies, gubernatorial candidates and their deputies will be on the 16th of May. That is next month. And all these then names will be submitted to Chapter 6 institutions
for due diligence before the date for aspirants or to have nomination meetings which will be carried out countrywide, pre-nomination meetings which will be carried out countrywide on the 23rd of May. So that is the agreement we have had today as a result of the consultative meetings. And also independents who are vying for as presidential candidates and their deputies, as well as gubernatorial candidates who are independents and their deputies shall also submit their name. Na tukielekea kule Kakamega katika eneo bunge la Lurambi ni kwamba biwi la simanzi limetanda kule Lurambi baada ya radi kuwapiga na kuwaua watoto wawili. Mwanahabari wetu Emi Adhiambo amefika maeneo hayo na kutuandalia habari ifuatayo. Watoto wawili wapatikana wamekufa baada ya kupigwa na radi kule kijiji cha Simanzi Lurambi, eneo bunge la Kakamega, nyumbani kwao kwa nyumba, mvua ilipokuwa inaendelea kunyesha. Inasemekana kuwa mwezi uliopita mkosi kama huu ulikuwa kijiji jirani Ibonzi na leo umefanyika tena hapa. Wanakijiji wa Simanzi Lurambi wanaomba serikali kuingilia kati na kuwawekea eneo hilo vitu za kuzuia radhi ili kuzuia hizi mikosi kufanyika tena. Tulikuwa tunatengeneza mboga na mvua ikaanza na watoto wakatoka wakaenda kwa nyumba kubwa. Sasa tulisikia tu radi kipiga. Mara ya kwanza ikapita. Mara ya pili ikafanya nini? Ikaingia kwa nyumba. Tungeomba serikali isaidie ituregeshee tena mili yetu hivi na tukafanye mazishi ya hao watoto. Alafu huwa nasikia wakitangaza kuna pesa za disaster Kakamega County. Hizo pesa hufanya kazi gani? Wamesisitiza wakisema kuwa serikali pia inafaa kuangalia jinsi ya kulipa wale ambao wameathirika na mkosi huu. Lightning arrester endakana ikuwa hapa izuie hizi vitu. Waje serikali huwa inangoja vitu zifanyike ndiposa wakuje na suluhisho. Nikiripotia Pendo TV, jina langu ni Emil Odhiambo. Na tukiachana na hayo sasa tuzamie ama tuingie katika masuala ya siasa. Ni kwamba furaha, shangwe, nderemo zilishinikiza hewa katika eneo la Koyonzo baada ya mwaniaji wa kiti cha mwakilishi wadi Julius Luka kukabidhiwa rasmi cheti cha kuwania wadhifa huo kupitia tiketi ya Ford Kenya. Mwanahabari wetu Emi Adhiambo anaripoti kamili. Mheshimiwa Ford Kenya Julius Luka amehimiza vijana na wazee na wamama katika wadi ya Koyonzo kujitenga na siasa za vurugu na badala yake kupiga kura kwa amani na kuwachagua viongozi ambao wana maono. Luka amesema hayo akiwa amepokeza cheti cha kuwania wadhifa wa wakilishi wa wadi katika wadi ya Koyonzo. Watu wa Koyonzo mko pamoja? Mimi nikiwa hapa naitwa Julius Luka, mchapakazi. Hindu mnanziri nitire Koyonzo. Vijana wewe! Mama wewe! Mimi kwa siku ya leo nimepewa cheti cha kusimamia kura kwa chama ya Ford Kenya. Ford Kenya, Simba. Watu wa Koyonzo tuko pamoja. Nataka niwaambie watu wa Koyonzo, mchague kiongozi ambaye ni mchapakazi. Na mimi ndiye mchapakazi kabisa. Nataka niwaambie mimi hii mwaka watoto ambao nimekuwa nikisupport watatu wameenda university. Index 1 Koyonzo Boys amepata B+. Huyo ni mtoto wangu. Itete Secondary amepata B+. Huyo ni mtoto wangu kabisa. Mwira Secondary C+. Watoto wote ambao tunasaidia wameenda university kabisa. Nataka mnisaidie tulete maendeleo katika mji wa Koyonzo. Koyonzo wewe! Aidha, mwanasiasa Vincent Tairikumi ambaye aliandamana naye amewahimiza vijana kuepuka wanasiasa wanaotumia vijana kwa nia mbaya. Mazungumzo yake Tairikumi yanajiri miaka 5 baada ya vijana kuhusika katika uvamizi dhidi ya watu ambao ni wa kabila lingine katika uchaguzi uliopita. Unajua sisi vijana tunatumiwa sana. Watu wamegundua kwamba watakuja wanatuwekea mafuta kwa pikipiki, tunawapigia kelele, wakishapita kura wanaenda wanatusahau. Sawa sawa?
Na mimi nimeamua mimi na ndugu yangu Julius Luka ya kwamba tutembee na vijana. Akipita kura tutakuja hapa tena vile tumekuja huu muda wote. Tuwaite. Tuweze kufanya harambee tuone vile tunaweza jiendeleza kama sisi vijana. Sawa sawa? Vijana tutembee na Luka. Tutembee na Luka. Haya, wamama wa soko na Ogalo, Mheshimiwa Julius Luka anafanya biashara katika ile soko. Mimi na yeye tutaketi pamoja katika bunge la county. Tuhakikisha kwamba tunaleta mama wote wa hili soko waweze kufanyia kazi pamoja. Sawa sawa? Mwisho tuko na mama ambaye alikuwa amesimama kura juzi. Nikiripotia Pendo TV, jina langu ni Emily Odhiambo. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nachukua mapumziko mafupi na nikirejea na habari zaidi. Karibu tena. Tukielekea kimataifa ni kwamba mzozo kati ya Ukraine na Urusi bado unazidi kutokota. Hii hapa habari hiyo. We believe this war has to be brought to a close through dialogue and diplomacy. And we've consistently said that we support diplomatic efforts that are done in full coordination. In the first instance with Ukraine, that's most important because these are not choices that will be the purview of any other country, any other international organization. The Ukrainian government, an expression of the will of the Ukrainian people, ultimately is going to have to be the entity that makes decisions that affect its country going forward. So whether it's the efforts of the Turkish government, of the German government, of the Israeli government, of the French government, of other governments who have used their good offices or offered their auspices for dialogue between the parties or attempted to shuttle between Russia and Ukraine, we support those efforts as long as they're done in full coordination with our Ukrainian partners. So I'm not in a position to speak to any purportedly leaked phone call or to confirm the authenticity or not of what you're referring to, but a couple points. Not only have we leveled sanctions and other tools against those who are responsible for the Kremlin's decision to go into Ukraine, those in Russia, those in Ukraine, but last week we announced a large tranche of sanctions against those responsible for facilitating sanctions evasion. And so sanctions evasion is something that we are taking a very close look at around the world, whether that's in Russia, whether that's in Belarus, whether that is anywhere else around the world. Na kufikia hapo sasa tuingie kwenye spoti tuone ni nini ambacho kinajiri viwanjani. Namkaribisha mwenzangu Dennis Liosi. Ruth Chepngetich hapo jana aliweza kutetea taji lake la mwanariadha bora katika mbio za mita 10,000 kwa kinadada. Chepngetich aliandikisha rekodi ya dakika 31.47 katika mbio hizo za riadha za kitaifa iliyoandaliwa uwanjani Kasarani. Alisa Prop alimaliza wa pili huku nafasi ya tatu ikimalizwa na Judy Komen. I can say this is my preparation. This is a speed endurance for me to defend the World Championship on 18th July this year. So I can say I've started officially. Na kwingineko ni kwamba klabu ya raga ya wachezaji 7 kila upande ya Shujaa imerejea nyumbani baada ya kushiriki kombe la dunia nchini Afrika Kusini. Shujaa ilimaliza nafasi ya 3 kwenye michuano hizo na sasa Shujaa inajiandaa kwa michuano zingine zitakazoandaliwa mwezi ujao. The results have not been as expected. We have come so close 4 times to get to the quarters. It comes to one decision at a critical point in a game.
it comes sometimes as some few mistakes we make in the first half. Hatimaye ni kwamba Isaac Makoha, mwanagolfu mkuu wa golfu za wachezaji wenye ulemavu wa kusikia, atawasilisha timu ya Kenya kwenye kombe la golfu za wachezaji wenye ulemavu huo itakayoandaliwa nchini Brazil. Makoha alimaliza nafasi ya 5 kwenye michuano hizo mwaka wa 2015 huko Turkey, hivyo kuandikisha mchezaji wa 5 bora duniani kwenye michuano hizo. Ili kujiweka katika nafasi bora kwenye michuano iliyo mbele yake, Makoha amekuwa mazoezini sasa kwa takriban wiki 2. So basically when you go to Brazil, the only focus is have a medal. That's the only thing. So I believe I'm capable with my training sessions. The only focus, the only point we're having is to have a medal. So I've been ready ever since. So goal is my ultimatum target. So he's been welcoming to the hearing, and that's boosted his sports games, his skills. And again, Makoha has been to several countries like Turkey. We've had tournaments with the hearing people, and we're still ongoing. We've had match days, match tournaments, and I believe everything said, we are looking forward to a better tomorrow. Kutoka meza ya spoti, jina langu ni Dennis Liosim. Na kufikia hapo ndipo natamatisha habari za Pendo TV. Umekuwa nami Laban Shikukuti, naye mkalimani wa ishara amekuwa ni Christine Nyaribo, na kutakia wakati mwema.